Search and rescue crews trying to save lives after another round of Russian airstrikes in southern Ukraine. Moscow's army claiming they're hitting military targets. The Russian armed forces continued retaliatory strikes with sea and air-based high-precision weapons on workshops and warehouses with unmanned boats in Odessa and Chornomorsk, the spokesman says. But the Ukrainians say the Russians are targeting civilian infrastructure. One person was killed and several wounded when a missile hit this building in the port city, Odessa. The mayor irate. Another terrorist attack by non-humans on the peaceful city of Odessa, he says. Look at what they're doing. This is a nursery. There's a kindergarten nearby. Others desperately hoping their loved ones might be found alive. They're searching for my grandson, this man says. From the recording, it seems he went down to the basement. They're trying to dig up the rubble. Ukraine's air defenses were only able to shoot down about a quarter of the cruise missiles Russia fired, Kyiv says. Putin's military using some of its heaviest naval missiles designed to destroy warships and even aircraft carriers. There is no possibility to shoot them down because we understand what kind of missiles they are, how fast they fly, and their trajectory, the spokesman for the Air Force says. Ukraine says it needs more and better air defense capabilities from the U.S. and its allies, or the authorities here will be able to do little more than try to save victims from the rubble after the attacks. It is grainy, dark, and doesn't show us much of use, but it does claim to be Wagner rebellion leader Yevgeny Prigozhin, finally in public and alive with his fighters in Belarus after 25 days of him vanishing from view. It emerged, perhaps by coincidence, a few hours after this man, the secretive head of Britain's MI6 intelligence agency, told CNN in a rare public appearance that he thought Prigozhin was, quote, floating about, providing the first confirmation from the West, and he's alive. Britain's top spy seems shocked at how a weak Putin was forced into accepting the Belarusian president's humiliating deal that weekend. He really didn't fight back against Prigozhin. He cut a deal to save his skin using the good offices of the leader of Belarus. So even I can't see inside Putin's head. It was a week of Putin's disappearance, then displays of grandeur, after wildly flip-flopping over Prigozhin, all of which the MI6 chief admitted left him struggling to read. If you look at Putin's behaviours on that day, Prigozhin started off, I think, as a traitor at breakfast. He had been pardoned by supper, and then a few days later he was invited for tea. So there are some things, Anne, that even the chief of MI6 finds it a little bit difficult to try and interpret in terms of who's in and who's out. But the head of MI6 used here, Prague, the last European capital before the invasion of Ukraine, to see Russian tanks roll through it, to launch a wider appeal that's really a reflection of how weak they think Putin is right now. He appealed to disaffected members of the Russian elite, angry at the invasion of Ukraine, to bring their secrets to MI6, effectively a rare public appeal for them to spy for the West. I invite them to do what others have already done this past 18 months and join hands with us. Our door is always open. We will handle their offers of help with the discretion and professionalism for which my service is famed. Their secrets will always be safe with us. And together we will work to bring the bloodshed to an end. Vladimir Vladimirovich Putin. Chaos so startling, its full impact is yet unknown. The windshield almost caved completely in. These are photos from the inside of Dan Hutton's car when the hailstorm rolled through the Garden City area. You can see glass all over his car. At first, he thought it would just be a normal drive from Garden City to Scott City. I left work and I could see the thunder cell, but I thought, well, you know, having grown up in Western Kansas, I didn't think that it was anything to be too concerned about. As he drove on Highway 83, the road conditions got worse. I couldn't even see that far. I couldn't even see to the end of my car. It was not an experience that I want to
ever have again. He said while he was inside the car, all he could do was hope the windshield didn't shatter on him. It was probably a good 10 minutes of, just sitting there riding out the storm and saying some prayers and just waiting to see what happened. Hutton says his car, which he believes is a total loss, can be replaced. He's just glad he's okay. Got out and brushed all the glass as best I could out of my hair and off my face and clothes and stuff, but I have shards of glass that I can still feel in my arms that I'll probably be digging out for a few days. And it wasn't just cars that were damaged. Look at this photo of a cornfield north of Garden City. The co-op says one of his surveyors says the crop damage is the worst he's ever seen, covering an area stretching more than 250,000 acres. The climate crisis is upon us. A new report shows last month was the hottest June on record globally, and ocean surface temperatures hit new highs for the third straight month. July is racking up new records, too. Heat advisories and warnings continue in much of the U.S. today. Scientists say Europe is under a heat dome, and now NASA is predicting next year will be even hotter. I think the public is growing in awareness. I think that's really important. A recent study shows rising temperatures are causing about $1 billion in U.S. healthcare expenses each summer, not to mention the cost of energy, wildfires, and lost crops. You'll get a big old white spot. It just like burns a hole in the tomato. Tomatoes and apples are really the worst. If we had not mulched all these trees and individually watered them 3 times while it was dry, a large percent of them would not have made it. Scientists say even small steps can help, like using reusable water bottles or walking instead of driving. If we work fast and work hard over the next 7 or 8 years, we will definitely be able to keep climate from becoming the dominant thing that really wrecks our environment and our economy. I'm Amy Kiley reporting. I'm told that prices for food and medications are doubling or tripling in price since the pandemic, and it's the root cause of people abandoning their animals. What animal control and rehab ranches are seeing are a lot of underweight and starving horses left behind. Horton's Rehab Ranch in Pender County are getting calls every single day to take in more horses that need help, but unfortunately they're running out of room. I went to the ranch and saw their newest horse, Romeo, who was found severely starved and left behind 3 weeks ago. What we're seeing is a lot more underweight horses, starving horses. People aren't buying horses like they were before. Auction prices are somewhere in between. Good horses are selling high. Old horses, senior horses aren't bringing anything, and people are just at a loss what to do with them. As summer starts winding down, back to school mode gears up. Kids are just like adults. They need preparation. Strong for Life licensed therapist Jody Baumstein says to start now by gauging how children are feeling about the new school year, ask open-ended questions, and listen. If we say something like, "Oh, are you nervous to go back to school?" Maybe they are, maybe they aren't, but now they might be overthinking what they actually feel or feeling like they need to respond in a certain way. No matter what kids share, Baumstein says to validate and normalize their feelings, especially in times of change. She says getting back on track with habits and routines can help ease stress. For example, if bedtimes have gotten later over the summer, Baumstein says to inch the time back gradually. If we set ourselves up from the beginning with something that's totally unrealistic, the kids aren't going to be really tired at that time. They might feel frustrated. You might feel frustrated. And as everyone settles back into the school routine, Baumstein says to limit any unnecessary stressors. Maybe you're redoing a room or starting to potty train a younger child. Maybe it can wait a week or two as we enter into the school year. It's really helpful to think about pressing pause on those things. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Guatemala ocupa el primer lugar con la tasa de desnutrición crónica más alta en Latinoamérica y el quinto lugar en el mundo, según informes de diferentes organismos nacionales e internacionales, como lo afirma el especialista en temas de desnutrición Jorge Pernillo.
Somos el primer país con desnutrición crónica a nivel América. Somos el cuarto y quinto a nivel mundial. Nuestros datos son muy similares al de Yemen, un país en conflicto. 5 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica. Eso quiere decir que no alcanzaron su talla para su edad y tiene sus efectos en el desarrollo cognitivo y también físico del niño. Además, Pernillo indica que Guatemala es uno de los países latinoamericanos más desactualizados en la base de datos de desnutrición, ya que el último estudio se realizó en el año 2015 por la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil. Pues nosotros tenemos un dato oficial desde el 2015 que nos dice que tenemos 46.5% de desnutrición crónica, pero también esa encuesta nos dice que tenemos 0.7% de desnutrición aguda. La desnutrición aguda es cuando el niño no alcanza no solo su talla, sino también no tienes el peso para su talla. Y este niño con una semana de infección respiratoria o diarrea, ese niño puede morir. Solo en el año 2022 fallecieron 68 niños por desnutrición aguda y en lo que va de este año se reportan 19 casos, esto debido a la falta de acceso a una salud preventiva. A pesar de que se han hecho diferentes acciones también en pro de la nutrición de los niños, en los últimos 2 años hemos podido ver un incremento de los casos de desnutrición aguda. Más o menos el año pasado, a partir de marzo, empezamos a ver que había un incremento del 25% en los casos de desnutrición aguda severa. La representante de Acción contra el Hambre en Guatemala asegura que el fenómeno climático El Niño que afecta al país puede incrementar la inseguridad alimentaria. Esto según la proyección del informe de análisis de inseguridad alimentaria aguda de la CID. Además, añade que se espera que 4.3 millones de personas sean afectadas, los cuales se traducen en un 24% de la población guatemalteca. Las acciones específicas que se hacen para mejorar la nutrición de la población, pues tenemos el monitoreo del crecimiento, la búsqueda activa de casos de desnutrición aguda, la promoción de buenas prácticas de nutrición que van desde el momento del embarazo, ¿verdad? Prácticamente el periodo del 2010. En Guatemala existen más de 20 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de sociedad civil y Naciones Unidas que participan en el clúster de nutrición lideradas por UNICEF y Acción contra el Hambre, que trabajan en favor de la nutrición de la población guatemalteca, principalmente del grupo materno-infantil. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume. Y nan por unga onda kuta. Sigur, tur camino de tinko y comenta. Pero en realidad está hopeleo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota.
Mainta, Turjaluna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Tele Aruba. En ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Se llamaba Juan Gabriel Verdejo, tenía 30 años. El 22 de mayo del 2016 estaba al mando de su automóvil cuando chocó contra otro vehículo. Ambos conductores fallecieron. 5 días después del percance, Juan Gabriel fue diagnosticado con muerte cerebral. Era médico cirujano, integrante del equipo de trasplante del IPS. Su hermana Lourdes recuerda que cuando la familia recibió la dolorosa noticia, fue su madre quien tomó la decisión de donar los órganos. Ninguno de los demás familiares se opuso. Y el momento en que la doctora nos da esa noticia, recuerdo un momento así de silencio profundo, y mi mamá es la que le dice a la doctora que si había órganos que Juan podía donar para otras personas, que ese era su deseo y que sí se podía que se haga. La doctora le miró sorprendida, pero no le dijo absolutamente nada. La abrazó a mi mamá y le dijo: gracias, señora, esto es un acto de amor grandioso. Gracias al sí de la familia del doctor Verdejo, su corazón, córneas y riñones beneficiaron a 5 personas. Sus propios compañeros de trabajo tuvieron que hacer la extracción y la implantación de los órganos. El doctor Gustavo Melgarejo, actual director del Instituto de Ablación y Trasplante, fue su jefe en IPS. Que a cualquiera le puede tocar. Y él fue parte de nuestro equipo, ¿verdad? Yo hasta ahora me acuerdo cuando él siempre llevaba las cajas de... Cuando vamos a los hospitales, como todos los hospitales, no todos los hospitales son iguales, ¿verdad? Hay una caja especial que llevamos para los procedimientos y él siempre se encargaba de llevar esa caja. Era una persona muy servicial, muy humana y sobre todo con un carisma muy particular que hacía que todo el mundo le apreciara demasiado, que su muerte fue muy dolorosa, ¿verdad? Muchos dirán que, quizá en esta historia, la donación de órganos fue posible porque el protagonista fue un médico. Sin embargo, existen otras historias en las que otras familias también dijeron sí. Alberto López y Adolfo Olmedo no se conocían hasta que coincidieron para esta entrevista. Los une el haber sido trasplantados, mediante lo cual lograron seguir viviendo. Luego de estar durante un año en lista de espera, el 16 de septiembre del 2018, Alberto, hoy de 49 años, recibió un nuevo corazón. Este economista y padre de familia volvió a disfrutar de la vida. De su donante, solo sabe que fue un joven fallecido en accidente de tránsito. No voy a poder. Lo mucho que estoy valorando y cuidando de este tesoro que tengo acá adentro, ¿verdad? Que llevo en el pecho, ¿verdad? Que con mucho respeto es el corazón de otra persona y siento una gratitud pero enorme con ellos. Prácticamente con lo que hicieron me devolvieron la vida, volví a nacer con eso que hicieron. Me pongo en el lugar de ellos, ¿verdad? Y en ese momento tan difícil, tan triste, tan penoso para ellos, la familia prácticamente cambió ese dolor, transformó ese dolor dándole vida a otra persona. Adolfo tiene 60 años. Hace 23, en marzo del año 2000, recibió un riñón donado por su hermana, luego de someterse a diálisis por varios años. Y esto yo lo considero como un regalo
Donar es sencillamente bueno, es otra manera de dar. Yo comprendo cuando una familia le ve partir a un pariente. Yo comprendo esa parte. Pero qué mejor que recordarle, ¿sí?, que con su intervención está generando otro milagro. Y a pesar de estos milagros de vida, todavía hay rechazo a la donación de órganos. El no de los familiares de posibles donantes hace que muchos enfermos permanezcan por años en lista de espera e incluso fallezcan. Así lo analiza el doctor Gustavo Melgarejo, director del INAT. ¿Por qué cree que la gente todavía sigue renuente a donar sus órganos? Y una parte débil de nuestra pierna es la educación, porque nosotros en la modificación a la ley, en la 6170 del año 2018, está escrito que tiene que ser inserto en la currícula escolar el tema de la donación. O sea que desde pequeños tenemos ya la educación, de manera que si yo que no quiero una cuestión así propia por ideología, por mi forma de pensar, pero no es porque yo ignoro el proceso. No es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque el beneficio que le da a la sociedad es demasiado alta, pero depende de ese factor que está mencionando, de la conciencia de toda la población. O sea que la educación, el Ministerio de Educación y Ciencia, ojalá que nuestro próximo ministro tome la iniciativa. Estas personas que pasaron por el dolor, la incertidumbre y conocieron la generosidad, esperan despertar la conciencia para transformar el no en un sí, generoso y convencido. A mí personalmente me da una sensación de ¿por qué la gente no dona? ¿A qué le tienen miedo? Uno se llena de tanto amor después de eso, de saber que tu pariente, o sea, tu ser querido, le dio prácticamente vida a una o más de una persona. Porque muchas de estas personas son pacientes terminales que si no reciben estos órganos, en algún momento mueren. Y vos como pariente que ya no hay nada que hacer y que sabes que eso, si es que no ayuda a otra persona, ¿qué va a pasar con esos órganos? En términos sencillos, va al cajón y se destruye, muere ahí, sin no sé, darle un seguimiento. Es como seguir viviendo después de la muerte. Por ello creo que es muy importante siempre también tener esta conversación en algún momento con la familia, ¿verdad? Que si algún día me pasa algo y se puede donar mis órganos, mamá, papá, yo quiero que se donen mis órganos, o hija, hijo, yo quiero que mis órganos se donen. Porque muchas veces, finalmente la familia es la que tiene la decisión. Ellos pueden ser actores, activadores de ese cambio al publicar en sus redes que son donantes conscientes. Y eso es muy importante. Ellos son los que van a empujar y van a forzar ese quiebre hacia el cambio. Por eso es importante que los jóvenes se involucren. Un donante fallecido puede salvar a más de 10 personas. Los órganos que se pueden donar son corazón, 2 pulmones, 2 riñones, hígado, páncreas, las 2 córneas, la piel y los huesos. Si el donante es vivo, siempre que sea familiar del receptor, puede donar un riñón, parte del hígado y la médula ósea. Decirle a todas las personas que no tengan miedo, que se informen, que pregunten al médico, que pregunten a algún conocido médico que tengan, que busquen en internet. Es un acto de amor demasiado grande. Como leí una vez, cuando pienses en la donación de órganos, no pienses como que es tu pariente el que da una parte de sí para que otro siga viviendo, sino que en realidad es esa otra persona que ofrece todo su cuerpo para que una parte de tu ser querido pueda seguir viviendo. Dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrás.
Hi, Barbie. Hi, Ken. I think there's been many. I think the most important one, in my opinion, happened in 2016 when Mattel made the, in my opinion, wonderful choice to expand the universe of Barbie so that every doll is called Barbie and every doll is called Ken. I think that is so important, and I don't think we could have made this movie if they hadn't done that. I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend, boyfriend. To do what? I'm actually not sure. Read the script. It was incredible. I saw things in a new light. It gave me a new lens to look at certainly the Barbies around my house, and I noticed that the Kens were not really involved in very much. And I did find Ken face down in the mud next to a lemon, and so I took a picture of it and I said to Greta, "Yes, I shall be your Ken." Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Ken. Yeah, it definitely feels like it's catching the zeitgeist. I think Barbie's caught the zeitgeist many times over the last 64 years, but there's something right now that feels like people are really responding to the idea of a Barbie movie. And it could be a number of things. It could be, you know, female empowerment. It could be men asking, where do I fit into this now? And how do I be a good ally? And, you know, I want to support, but am I doing it right? What are you doing here? I'm coming with you. Did you bring your rollerblades? I literally go nowhere without them. Hi, Barbie. Hi, Ken. Welcome to Barbie Land, the home of Barbie in her rainbow of shapes and forms, and Ken too. Margot Robbie takes the lead as the stereotypical doll, but in this movie, she's so much more. This is the best day ever. It is the best day ever. Barbie and her pals are enjoying a typical dance party when... Do you guys ever think about dying? From there, her perfect life starts to fall apart. My heels are on the ground. She kind of hits all the notes that you'd ever want to hit as an actor. Like, there's very high highs and very low lows, and there's big physical comedy, and there's really heartfelt, profound moments. What are you doing here? I'm coming with you. As a father, Ryan Gosling found taking on the role of Ken serendipitous. It all landed in my house at the same time, the script, Barbies in general, and, you know, it's just all so true. It's brilliant. Oscar-nominated writer and director Greta Gerwig says her film has a message for everyone. And I wanted to make a movie that said, no, you're worthy just as you are. In Hollywood, I'm Alicia Stanford. Hobi hende takiere, kuturka cho también son cos. Kunantin tur caminda di drumi. Pero realidad ta hopi leu. Bang stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vossa mascota.